מאוד שמחים לפתוח הערב את היום השלישי בפסטיבל עגנון הבינלאומי הראשון. Hello and welcome to our international viewers and participants. We are very happy to open the last and third day in the Agnon First International Festival. This event will be conducted both in Hebrew and English. If you want to hear or to listen to the translation into English, please press on the interpretation button down below, the globe button, and select English. אירוע זה שודר גם בשפה האנגלית וגם בעברית. אם אתם מעוניינים לשמוע את התרגום הסימולטני לעברית, לחצו על כפתור interpretation על הגלובוס למטה במסך שלכם ובחרו בעברית. תכף נצא לביקור קצר בבית פרויד שבלונדון. הפסטיבל הזה הוא בעצם גם מחווה לבתי סופרים נוספים ברחבי העולם. ולאחר מכן נדבר עם דוקטור ערן רולניק על יחסו של עגנון לאבי הפסיכואנליזה. מוזמנים להישאר איתנו. אני מזכיר לכם שכל הפסטיבל הזה החלטנו להביא אותו אליכם בחינם, ואנחנו מתכננים עוד להביא אליכם עוד אירועים כאלה, להגיע לכל הארץ וגם לעולם. אז אם תוכלו לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך בפעילות הזו, אנחנו נשמח לעזרה מכם. כל אחד לפי יכולתו, ניתן לעשות זאת בפעולה מאוד פשוטה באתר בית עגנון. תודה רבה. And now we are going to visit the Freud House in London, and I'm very happy to introduce you Emilia Razkowska, the Education and Outreach Manager at the Freud House. Hello and good evening, Emilia. Hello, and thank you very much for the invitation. We are very happy to be able to be part of this exciting event. So I will take you on a tour around the 360 video tour around Freud's house. But before we do that, I would like to just say a few words to contextualize Freud's presence in England. He spent the final 14 months of his life here. And it's quite important to keep in mind how he ended up here, because that really sort of casts a shadow on his stay and on all the times which were both quite joyful and happy, but also really overshadowed by a sense of guilt and sense of worry about everything that was going on back there in Vienna. So Freud came here as a refugee by the Nazis in 1938. And he came with his immediate family. He had 6 children in total. One died in 1920 of during the influenza pandemic. And Freud managed to come to London with his wife, sister-in-law, his youngest daughter, and his other children had already escaped from Vienna before. And it was a very difficult decision for Freud to come here for many complex reasons which are beyond the scope of this talk. But one of the things that we have to remember is Freud's lifelong enduring passion for England, his love of England, of the English people and English ways, and his particular passion for English literature and science, which he referred to many times in his writings. And in a way that perhaps contributed to the difficulty he had accepting the invitation to come here as a refugee. He had connections in high places by the time. Princess Marie Bonaparte, Winston Churchill, President Roosevelt were all personally involved in making this happen. And yet it was very much like a dream come true. Freud had toyed with the idea of settling down in England many times before, but he never decided to do that. And he probably never dreamt that when he does come to settle down in England, it would be as a refugee from the Nazis. I'm going to share my screen now, just to take you on a proper tour. So this is what the house looks like from the outside. And Sigmund Freud, just to give you a kind of time frame of his life, and a few pictures of the actual escape. This is Freud with his youngest daughter Anna, and the house is very much her house as well. This is Freud already in Maresfield Gardens. Behind his desk, you will get a good look at his desk in a few minutes. And the important thing to keep in mind is that he continued writing and reading, and he continued seeing patients in this house, despite the fact that when he came, he was already 82, and he had been suffering from an oral cancer for over 16 years. So in
fact, he had lost hearing in his right ear as a result of one of the operations. He was after 33 operations on his mouth. So he was generally quite frail, and yet he made the point of continuing writing and continuing being active as much as he could. This is Freud with his daughter Anna, and we will also see her room in a few minutes. And Anna stayed and continued living in this house after both her parents died, and she herself died in 1982, and it was her wish that the house becomes a museum it is today. So we are located in North London. And we opened only 4 years after her death, and because she only died 39 or so years ago, there are still quite a lot of people who are around who knew her in all sorts of capacities, and we conduct this massive oral history project where we ask people and want to collect all accounts of her. And many of the people we speak to used to be her patients, so we have a very unique view because she spent most of her time working with children or young people. So obviously, because of the age difference, they are still with us. Just an example from, this is a picture from the Hampstead War nurseries that Anna set up in England during the war, during the Blitz. This is what the house looks like from the outside. And one of Freud's dearest places in the house was the garden. And I would like to show you a few unique pictures from his last birthday celebrations. So this was in the garden on the 6th of May, 1939, just a few months before he died. So this was a birthday table with gifts. And this is Freud with his daughter Anna looking at the gifts. The picture is remastered in color because obviously the original was black and white. Loads of gifts. And dogs played a very important role. And in fact, Freud was separated from his dogs when he came to London. So the dogs had to go into quarantine. But here you've got pictures of the dogs participating very much in the birthday celebrations. They were carrying letters written as if they were written from them. In fact, there were poems written by Freud's children. And the dogs were supposed to come and congratulate Freud. And quite remarkably, the dogs continued playing an important role during the sessions Freud conducted with patients in London, because they would very often accompany him into the study, into the clinical room where he was seeing patients. Before we see the study, so you can spot a few differences. This is what his study in Vienna looked like. We only know it historically. There is a Freud museum back there in Vienna, but it doesn't have any of the original collection, any of the original furniture. So just have a good look. You'll be able to spot the differences. I'm going to take you in just a few seconds into his house in London. And this is what the couch, actually, the famous psychoanalytic couch looked like. This is the naked couch, which was a gift from one of Freud's grateful patients in 1891 or two. So this is what the naked piece of furniture looked like. And in a few seconds, you'll be able to see the actual couch and how Freud decorated it. And this is a picture, a bit of a peek into what his desk looked like. And I'm going to show you what the desk looked like and in color in Maresfield Gardens in London. But the remarkable thing is that the arrangement remained largely the same. So much so that Freud's housekeeper was actually rumored to have made a special map marking where each piece was. And to make sure that the collection will be able to, and the kind of feel to be able to be reproduced in the new house. This is a close-up on the desk. We'll see a better one as well. But the thing I would like to very much bring your attention to is Freud's close relationship with his collection, and the very complex, psychologically complex fact that his collection accompanied Freud to London, which was not immediately obvious that was what was going to happen. So the Nazis, in fact, had asked for something they called the fugitive tax, to be paid for the collection, for the release of the collection, after it was already agreed that the Freuds were able to come to London. So Freud was unable to pay it, obviously, because they had already confiscated everything he had. It was Princess Marie Bonaparte, his close friend and a fellow psychoanalyst, who came to the rescue. But what's quite remarkable is that the Nazi did
release the collection, which was a bit of a surprise to everybody. But since it wasn't sure whether they would release it, Princess Marie, who had a diplomatic passport, offered to smuggle something particularly valuable to Freud and take it safely to London in case he were to lose the entire collection. So of about 2,500 pieces Freud amassed in his lifetime, he chose those 2 pieces which were smuggled by Princess Marie. This is the Roman bronze sculpture of the Greek goddess Athena, the goddess of war and wisdom, that Freud particularly loved, and the Chinese jade screen. This is actually an early 20th century manufacture, but of original Chinese jade screen. And interestingly, it features a Chinese character for longevity, but sadly Freud's Freud amassed quite a collection of jade objects. He was a huge fan of jade, but sadly he was not really very immersed in research about Chinese culture, at least not as much as you would have expected from someone who collected so many Chinese objects. So now keep these things in mind, and I'm going to show you, we're going to go on an actual virtual tour. So we're going to find ourselves in Freud's study very directly. So here we are, and the arrangement was different from how he had things in Vienna, in that this is a big open space which sort of brings together Freud's study and library with the desk, and his clinical room, so represented by the couch. And in Vienna, he had 2 adjacent rooms, and originally here he had 2 adjacent rooms as well, but he chose to have it all together. So his son, who was an architect, helped this dream come true. And it's really remarkable if you think about it, because the couch and the desk stand for the 2 aspects of Freud's professional career: Freud, the clinician, and Freud, the writer. And he actually, which is probably not a surprise to many of you who may have read his writings, is that Freud identified with the desk far more than he identified with the couch. So his biggest joy was to be able to write about the things that he found out during the clinical sessions with his patients. So this is the close-up on his desk, and you can see the remarkable similarity between the arrangements in Vienna and in London. These figurines played a massively important role for Freud, both on a personal level and professionally. He started collecting antiquities. Well, the pieces on the desk were deemed to be his favorite ones. That's what we know. He started collecting antiquities when he was about 40, soon after the death of his father. And so a lot of biographers speculate that there was something about filling the important void and having something that he could control. Obviously, antiquities were much cheaper at the time, so this was not exactly a statement of status. But Freud developed a learned interest in archaeology. He was following the excavation works, and in fact, a lot of the books you can see in his study, we have about 1,200 books here out of the, this is about half of the original collection, more or less. So these books were handpicked by Freud, the ones he wanted to take to Vienna. And as you can see, there are shelves and shelves of antiquities, about 2,500 in the entire collection, arranged quite neatly. You've got all sorts of pieces. And Freud had a very deep relationship with, he knew about every single one of them as much as he wanted to know. Many of them were authenticated by his friends who were archaeologists, but there were also some fakes in the collection. The antiquities continue lining up in the other side of the room, which was more for receiving visitors. You've got 2 armchairs. There was also a little table which has been removed. And unlike the rest of the house, this study is very well preserved. It is literally what it was when Freud lived here. As far as we know, his daughter Anna didn't really use this room for her own purposes or for her own sessions. So she very much kind of locked it up and kept it only for ceremonial purposes after Freud died, whenever she wanted to give a special lecture or show a VIP visitor. But otherwise she practiced on the top floor of this house when she worked with adults. But when she was working with children, it was in the house next door.
So as you can see, there's all sorts of pieces in the collection. And if you would like to see more of them, you can go to our website and see this virtual tour again, obviously not narrated, but you'll be able to navigate it. And we also have a searchable collection section of the website where you can have a look at some of those pieces in more detail. Freud developed this immensely important metaphor about his role as a psychoanalyst. So he very much became a psychoanalyst despite his himself, because he was actually most interested in conducting neuroscientific research. But in a way, this was a lucky coincidence, or turned out to be. Freud compared the role of a psychoanalyst during the session to the job of an archaeologist digging deeply into the soil to bring up something which had been buried there a long time ago, something repressed, if we compare it to the psychic material. It's quite remarkable also that he chose to put those two pieces of furniture, symbolic of the two aspects of his personal passions and professional life, so incredibly close together. So this is where he would continue practicing. And this is how he decorated the couch. There were quite a lot of people in Freud's family who were in textile industry. So this is where he got all those amazing carpets and cushions. And as you can see, the chair in which he would sit during the sessions, as he would always sit behind the patient, was quite well worn. So, and indeed, he would spend many hours working there, sometimes as long as 12 or 11 hours a day. And now as we go upstairs, I just wanted to say, maybe let's have another look at the couch to comment on that. There was a very particular way Freud asked his patients to speak to him, the way we call free associations. This is the kind of fundamental rule of it. So the idea was for people to relate everything that was going on through their minds exactly as it was appearing. And this became something that a lot of artists took on and became very inspired by, particularly surrealists. So they found ways of working this way in terms of visual arts, but also obviously the stream of consciousness literature sort of largely draws on that. This is the half landing, very beautiful. And as you can see, the house is really huge. We obviously had to make changes to the rest of the house. So it is quite different from what it was when Freud lived here. But the study that I showed you downstairs, it's still the same. So we've got a lot of sort of educational / exhibition rooms. At the moment, we have an exhibition about Freud and the pandemic of 1918, 1920, which claimed the life of his beloved daughter, Sophie. But I'm going to take you to the Anna Freud room. So this is the room that is a curatorial creation. It's not really what it looked like when Anna Freud lived here, but it has a lot of interesting objects that belonged to her. So particularly her desk and the couch. So this couch is the one that she was using with adult patients. The children generally would use a special magic carpet on which they were asked to sit and offload whatever they wanted to share, or she was using play therapy and other interventions, educational, pedagogical, and psychological interventions with them. But some adolescents, and particularly adult patients, would come here and use the couch on the top floor of this building. One of the most famous patients she saw here was Marilyn Monroe. And this is her working desk. Just like Freud, Anna also was writing quite a lot and writing in both English and German. And Freud got a Goethe Prize for his literary endeavors. Well, and that was nothing like that for Anna. But something sort of perhaps closest to literary endeavors you can find in this lovely typing machine on her desk. And it's a very beautiful letter, and I would like to just read you quickly a small fragment of it, because it says something incredibly important about what both Anna and her father Freud believed to be the most important way of preparing for a career in psychology or psychoanalysis. And it reflects their lifelong passion for literature. Freud read so much since he was very little.
he was a particular fan of Shakespeare, but as a child he was reading a lot of Jonathan Swift's Gulliver's Travels. Cervantes was his absolute passion, so much so that Freud and his close friend at the time learned a bit of Spanish. Actually, they knew it quite well enough to exchange correspondence, and they established some sort of secret society where they used Spanish in order not to be understood by other people. He also liked poet Dostoevsky, and he often actually wrote about writers and engaged with literary legacies. So what Anna writes here, this is a response to a letter by one of the people who wanted very much to know what the best preparation for a career in psychoanalysis would be. And this is how the letter reads. You ask me what I consider essential personal qualities in a future psychoanalyst. The answer is comparatively simple. If you want to be a real psychoanalyst, you have to have a great love of the truth, scientific truth as well as personal truth. And you have to place this appreciation of truth higher than any discomfort at meeting unpleasant facts, whether that belong to the world outside or to your own inner person. Further, I think that a psychoanalyst should have interest beyond the limits of medical field, in facts that belong to sociology, religion, literature, and history. Otherwise, his outlook of his patient will remain too narrow. This point contains the necessary preparations beyond the requirements made on candidates of psychoanalysis in the institutes. And now the most important bit. You ought to be a great reader and become acquainted with the literature of many countries and cultures. In the great literary figures, you will find people who know at least as much of human nature as the psychiatrists and psychologists try to do. And just kind of drawing to an end, one of the perhaps most important things and objects in the collection you can think of in terms of Freud's own literary inspirations is his Philippson's Bible, which was a gift to Freud for his 35th birthday. It was a gift from his father. And I'm going to show you a picture of that. And in terms of the books that were most important in terms of Freud's own legacy, the one actually that he felt particularly proud of, it was his sort of Bible of psychoanalysis, the so-called Interpretation of Dreams. I'm going to share my screen again. And the Interpretation of Dreams was published in 1900, and the English translations only came in 1913. And this is a book that became massively inspiring to generations of visual artists and also writers. And this is, as the title suggests, this is very much a book about the interpretation of dreams. But for Freud, the interpretation of dreams was the so-called royal road to understanding the unconscious, to kind of put it briefly. And so the book is very much about much more. It is a result of his the first few years of his clinical practice, but also it anticipates his future legacy, where the unconscious and the study of the unconscious became absolutely central. And I chose this quote this quotation because I'm aware that Agnon was also, and I found a beautiful quotation somewhere where Agnon refers to the Bible as the particular source of inspiration when he was a child. So this is what Freud said in his autobiographical study. My deep engrossment in the Bible story, almost as soon as I had learned the art of reading, had, as I recognized much later, an enduring effect upon the direction of my interest. And this is a photograph of the original dedication that Freud's father wrote to him. So this is in Hebrew, and Freud didn't really know Hebrew, and this was a fact that he found very sad. He wished he knew. He knew a little, but not enough, and that's why it is thought that this had to be translated to him. And there's even English translation that was made by Freud's
one of Freud's half-brothers who was actually living in Manchester. So I would like to just read a little bit of that. So Freud's father is writing to him, at the age of 7, the Spirit of Lord began to move you and spoke to you. Go read the books I have written, and I will break open to you the fountains of wisdom, knowledge, and understanding. The book of books is the well that sages digged. And the interesting reference to the digging, which Freud very much referred to in terms of what psychoanalysts should do. So the idea of digging deeply underneath. And in which the lawgivers caught knowledge and justice. The vision of the Almighty you saw, you heard and ventured. You ascended and rode upon the wings of the Spirit. From then on, that book was hidden like the broken tablets in an ark with me. On the day you attained your 35th birthday, I bound it in a leather binding and named it Spring Up, a well-sing year unto it, and dedicated it to your name and for remembrance of love. From your father, who loves you an eternal love, Jacob, son of Rabbi Shlomo, Freud. The interesting thing about this edition of the Philipson's Bibles is that it contains a lot of very interesting drawings. And Freud again refers to those drawings when he describes one of the dreams. I think we're running out of time, so I won't read the actual dream, which is quite long. But in any case, there was a dream he had, which he describes in a lot of detail in the interpretation of dreams, where he refers to some creatures which appeared on his mother's head, and he refers it very specifically to those pictures and illustrations from the Philipson's Bible that he felt very close to. And he also collected quite a lot of similarly looking figurines of birds and falcon-headed figures. You can find quite a lot of them in his collection. And I think that's going to be all I have the time for, but I'll be very happy to take any questions. Thank you so much, Emilia, for this tour. I feel like we need more time for it, but this is our time frame. I have to say that this is very exciting for us, because to see the Freud's working room and the Agnon working room here just meet online, I think it's for the first time, it's very exciting. I have to say another fact that is very interesting. One of Agnon researchers just texted me, Dr. Ruchama Elbag, that Freud's father and Freud's family are from Buchach, the hometown of Agnon, and Freud's father that you just mentioned told Freud a lot of stories about Buchach. And the next event we are going to visit Buchach, so this is very, very exciting for us, that there is a kind of a hometown relation also between the two big figures. I want to thank you so much, and I want to say to our audience, go visit Freud's House in London. It sounds very, very interesting. Thank you so much, Emilia, from the Freud Museum. I'm just including a link if anybody wants to go back and have another go around the virtual tour. It's self-navigation. So if you go under that link, you can click, there's a link to virtual tour on the right, so you can see it again. Thank you. ועכשיו אנחנו נעבור מכאן לתפיסתו של עגנון את פרויד. נעבור לפסיכואנליטיקאי וההיסטוריון ערן רולניק, בבקשה. שלום ערן. אני מקווה. שלום אסף, שלום לכולם. אני מקווה שאני נשמע ברור ושרואים אותי. אני אדבר בעברית הפעם, ואני אסמוך על התרגום הסימולטני, שגם אחרים יוכלו להבין. התבקשתי לדבר על המפגש בין עגנון לפרויד, וזה נחמד שהשעה הזאת היא מתחילה בסיור בבית פרויד בלונדון, משום שאני גם התוודעתי להיכרות שבין פרויד
עגנון לפרויד, בביקוריי הראשונים בבית פרויד בלונדון. משום שאני התחלתי לחקור לפני די הרבה שנים את התקבלות מחשבת פרויד ורעיונותיו בארץ ישראל, כל הדרכים הובילו לארכיון מוזיאון פרויד בלונדון, ושם, למרות שזה לא נכלל בסיור הווירטואלי היפה שזה עתה ראינו, באחד החדרים מתחבא אחד הארכיונים החשובים ביותר להיסטוריה של הפסיכואנליזה ולהיסטוריה של התקבלות הפסיכואנליזה. ולכן זה לא מקרה שהפעם האחרונה שאני ביקרתי בבית מוזיאון פרויד בלונדון הייתה לפני 9 שנים בערך, 8 שנים, כשהוצאתי את הספר שלי על התקבלות פרויד בארץ ישראל, ושמחתי לחגוג את צאת הספר הזה בבית פרויד בלונדון. מה בדיוק גיליתי שם שנתן לי את קצה החוט לחקור ולהתעניין במפגש האינטלקטואלי כמובן בין פרויד לעגנון? גיליתי ששמו של עגנון מופיע מדי פעם ברשימות שמקס אייטינגון, תלמידו של פרויד, מי שמהגר בשנות ה-30 לארץ ישראל לירושלים, ומקים בירושלים את החברה הפסיכואנליטית הארץ ישראלית, גיליתי שברשימות שאייטינגון מעביר מדי כמה שנים, מדי שנה, שנתיים, להתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית, ישנה רשימה קטנה שנקראת רשימת ידידי החברה הפסיכואנליטית הארץ ישראלית. ושמו של עגנון מתחיל להיזכר בקביעות, היכן שהוא בראשית שנות ה-30, 33, 34, ממש בהתחלה, מופיע שי עגנון כידיד של החברה הפסיכואנליטית הארץ ישראלית. הדבר הזה הצית את סקרנותי, משום שאני לא דמיינתי היכרות פרסונלית שכזאת בין עגנון לפסיכואנליזה, התחקתי קצת יותר אחרי הקשר ביניהם, וגיליתי בהיבט הביוגרפי קשרים אישיים בין עגנון למקס אייטינגון, בין אשתו של עגנון למקס אייטינגון, ואפילו בין אחייניתו של אשתו של עגנון למקס אייטינגון. פחות נוגעת לענייננו, אבל בכל זאת דמות מוכרת בהיסטוריה של הפסיכואנליזה, פרידה פרום רייכמן, מחלוצות הפסיכואנליזה בהיידלברג, שגם היא קשורה למשפחת עגנון. הקשרים האלה האישיים הם כמובן חיוניים להבין התקבלות של תיאוריה בצעדי הראשונים במקום משונה כל כך כמו פלסטינה המנדטורית, ולהיכרות עם אדם בשיעור קומתו של עגנון והופעתו ברשימת ידידי החברה הפסיכואנליטית הצעירה, בוודאי הייתה חשיבות לביסוס מעמדה של הקבוצה הזאת. אבל הרי אנחנו עסוקים, ובזה התמקדתי במחקר שלי, במפגש באמת לאו דווקא במישור האישי, אלא במפגש הרוחני, במפגש העקרוני הייתי אומר, בין יצירתו של פרויד, בין מחשבת פרויד, לבין יצירתו של הסופר הגדול. וכאן באמת המסלול הוא קצת יותר עקלקל, והתמונה היא קצת יותר מורכבת. תראו, ספרות, בין שמדובר בספרות העברית לספרות העולם בכלל, תמיד מלאה ביצרים, תסכולים, נפשות רצוצות, ואפילו בפצעי ילדות ובמשאלות מיניות בלתי ממומשות. כן, גיבורי הספרות חולמים, עוגבים, הוזים, מתייסרים ברגשות חרטה ואשם, ואפילו משתגעים. וכל זאת הם עושים גיבורי הספרות, הפלא ופלא, שנים רבות לפני שזיגמונד פרויד בא לעולם. פרויד היה ער לעובדה הזאת, ובאחד המקומות הוא אפילו כותב, טוב שנזכור לפעמים
שאנשים נהגו לחלום עוד לפני שהפסיכואנליזה נולדה. עגנון שייך לקבוצה קטנה של סופרים עבריים שההתעניינות בזיקתם למחשבת פרויד הופכת החל משנות ה-30 לאחד מסימני ההיכר של העיון ביצירתם, על ידי קוראיהם ועל ידי מבקרי הספרות העברית לדורותיה. אפשר להוסיף לאותה רשימה גם את ביאליק, גם את ברנר, ובתקופתנו אנו, גם יש סופרים חיים בינינו שיש איזו משיכה לעיון פסיכואנליטי ביצירתם, שהיא כאילו מזמינה סוג כזה של קריאה. אפשר להזכיר את א' ב' יהושע, את דוד גרוסמן, והרשימה עוד ארוכה. הייתי אומר בצורה גורפת, שביקורת ספרות פסיכואנליטית הופכת כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20 לאחד מסממני ביקורת הספרות העברית. ואפשר להעלות כל מיני השערות, מדוע זה הופך לי איזה מין תחום התמחות, החל ממחקריו של דוב סדן, ועד לימינו אנו, למחקריהם של מנחם פרי ותלמידיהם. יש בארץ ישראל 100 שנות מחקר ביקורתי ספרותי שנשען בצורה כזו או אחרת על מחשבת פרויד וממשיכיו. עד כדי כך שהייתי אומר שמה שנחשב בשנות ה-20 של המאה הקודמת חתרני וחלוצי, מתקבל לפעמים היום כאיזה סוג של אנכרוניזם, כן? לפרש יצירה ספרותית דרך משקפיים פסיכואנליטיות, אני לא חושב שזה היום נחשב לאיזה אוונגרד ספרותי. אני רוצה אבל לקחת אותנו קצת ליצירת עגנון ולנסות לבדוק האם מעבר לעובדה שעגנון הכיר פרויד, הכיר את תלמידו החשוב מקס אייטינגון, אולי אפילו נמצא באיזה סוג של מתח ביחס לתוצאות ההיכרות הזאת של תלמידו ואשתו, כן? אבל הרגע שמענו שאנליטיקאים נוהגים להגיד שזה טוב לקרוא ספרים אם רוצים להיות אנליטיקאים. האם טוב לקרוא בפרויד אם רוצים להיות סופר? האם יש איזה ערך מוסף להיכרות אינטימית עם מחשבת פרויד, או אולי אפילו להיכרות אישית ולהתנסות אישית בפסיכואנליזה, בהתהוותו של סופר? אני חושב שאם היינו שואלים את עגנון, היינו מקבלים תשובה מורכבת. פה אני מגיע לשאלת נוכחותו של פרויד ביצירת עגנון. תראו למשל בלפנים מן החומה, כן? עגנון מספר שם על חבר שיצא לחוצה לארץ ללמוד תורה אצל פרויד, או אצל יונג, או אצל אחר מאותם שביקשו לקעקע את חייהם. כך כותב עגנון. בהמשך של אותו סיפור הוא כותב, הפכתי חלומי לסמל, אשר שונא אני לו מכל דבר אשר אשנא, ולא אוכל שאת את הסמלים, שפוערים את פיהם לקבל חוקים לבלי חוק. ובהמשך, ואולם אתה, בצרת נפשי, התחפשתי והלכתי אצל הסמלים. מה אנחנו שומעים פה? עגנון מבקר, מתנכר, מסתייג מפרויד ותלמידיו, או שבצר לו הוא נמשך באיזשהו אופן להרמנויטיקה הפרוידיאנית. האם הוא אוהב או סולד את המסמן הפסיכואנליטי? דבר אחד כנראה עגנון יודע משלב די מוקדם, ואני חושב שזה שוב מהדהד גם את הדברים ששמענו בעת הביקור בבית פרויד. נפש האדם כמהה לידיעה וחרדה מפני הידיעה העצמית בעת ובעונה אחת.
אני חושב שגיבוריו של עגנון, ואני אינני חוקר עגנון, אלא קורא, מזדמן, אני חושב שחלק גדול מגיבוריו של עגנון משתמשים במסמן הפרוידיאני כדי לנהל את המשא ומתן המורכב הזה שלהם עם הכרתם העצמית. לפעמים הם נזורים מפני עצמיותם, ולפעמים הם כמהים אליה ואף זקוקים לה כאוויר לנשימה. יש יוצרים שיש להם דיאלוג גלוי עם מחשבת פרויד, וישנם כאלה שהדיאלוג שלהם מוסתר מאיתנו, אולי אפילו מוסתר מהם. האיכות של הדיאלוג של עגנון עם פרויד, האיכות של הדיאלוג שכל יוצר או מחבר עם פרויד, תיקבע במידה רבה לא על ידי אזכורו או אי אזכורו של פרויד, בהתלהבות או בביקורתיות לדעתי. היא תיקבע על ידי האופן שבו הקורא קולט חלקים ביצירה שהמחבר לא היה ער להם או דחה אותם. אני אתן לכם דוגמה. באחד הנוסחים המוקדמים של פנים אחרות, מספר מיכאל הרטמן, גיבור הסיפור, לטוני גרושתו חלום. מצוין שם, שמיכאל הכיר לה טובה שלא פרשה את חלומו על פי פרויד וסיעתו. יפה היה לו חלומו כמות שהוא, כשלג קודם שנתמסמס. האם עלינו להסיק מכך שעגנון מתנגד לפירוש החלום על פי פרויד? האם התנגדותו של מיכאל לפירוש פרוידיאני של חלומו היא התנגדות לזיהוי מצמצם בין משמעות החלום ובין מה שטמון בתוכו, תוך כדי התעלמות ממשמעות? האם באמת עגנון סבור שטוב יהיה לו לחולם להניח לשלג לכסות את חלומותיו? עגנון כביכול מעמיד זו מול זו עמדה פרוידיאנית אל מול עמדה אנטי פרוידיאנית. למה הוא עושה את זה? אני לא חושב שהוא באמת יש לו קטטה אמיתית עם פרויד. אני אגב לא בטוח שהוא היה ממש בקיא במחשבת פרויד. פרויד הוא מסמן של יחס מורכב, איטי מסוכסך, איטי נלהב, לעולם הפנימי. קחו למשל אפילו את דמותו של דוקטור לנגזם בסיפור פשוט. מרבית חוקרי פרויד שאני מכיר, קוראים את דמותו של דוקטור לנגזם כאילו מדובר באיזה מין, כמעט הייתי אומר פרודיה, או לפחות אירוניה, על המטפל הפרוידיאני. מין היפוך של דמות המטפל האנליטי. אני לא בטוח שככה אני קורא את זה. אני חושב שדרך דוקטור לנגזם אפשר לראות שעגנון הוא לא מתנגד ולא חסיד. עגנון עסוק במפגש בין הרופא לחולה, והוא יודע שלמין הופעתו של פרויד, המסמן הפרוידיאני, המפגש בין רופא לחולה, שינה את פניו. והשאלה האם הרופא אטום עבור מטופלו, או שהרופא מסיח בפני מטופלו ופותח בפניו את צפונות נפשו, היא באמת שאלה משנית, ולדעתי גם להפוך את דוקטור לנגזם למטפל לא פרוידיאני, זה לסלף קצת את לב ליבו של המפגש האנליטי, הפרוידיאני, שיש בו הרבה מן הגילוי של הרופא בפני המטופל. אני חושב שכדאי להבחין, כשאנחנו חושבים על יחסו, זיקתו של עגנון לפסיכואנליזה, להבחין בין פסיכואנליזה לבין פרוידיאניזם. עגנון בוודאי ביקורתי כלפי הפרוידיאניזם, כמין מפתח קסמים לפתוח את צפונות נפשו של האדם או צפונותיה של היצירה הספרותית. אבל עגנון הוא בשום פנים לא עוין את מחשבת פרויד, ואת רוחה של הפסיכואנליזה, הייתי אומר כרוחה של
המחשבה המתעניינת במסתורים של החוויה האנושית. כאמור, כשדוקטור לנגזה מרפא את הירשל משגיונו, תוך שהוא מגולל באוזניו פרטי פרטים את קורות חייו שלו, הוא עדיין פועל במסורת של ריפוי בדיבור. לטעמי הוא פועל במסורת פרוידיאנית. עגנון לא מלבין פניו של פרויד כשהוא מציג תיאוריית ריפוי של דוקטור לנגזה. הוא מגלה את פניו של הריפוי הפסיכואנליטי כפי שהיה מאז ומעולם, מפגש בין נפשות המתקרבות זו לזו. כך גם אני חושב ביחס לאותה סוגיה רחבה שהוקדשו לה באמת הרבה מחקרים, סוגיית החלומות אצל עגנון. כאמור, העניין בחלום לא התחיל עם פרויד, והמילה האחרונה כמובן לא נאמרה בפסיכואנליטית על החלום. אבל יש משהו בחלום העגנוני שמתכתב עם המחשבה הפסיכואנליטית, במובן זה שהחלום בעת ובעונה אחת הוא אישי מאוד ואוניברסלי מאוד. הוא מכיל אלמנטים סובייקטיביים מאוד, אבל גם כולל בתוכו גם איזו אמת גדולה יותר, מן האמת הסובייקטיבית של החולם. אז מי הוא אפוא המספר הפרוידיאני? בין שמדובר במספר העגנוני או במספר פרוידיאני אחר. אני חושב שמספר פרוידיאני, ומבחינתי המספר של עגנון עונה בהחלט על הקריטריונים האלה, הוא מספר שמכיר בכך שליצירה ולגיבור של היצירה הספרותית יש שאיפות משל עצמם, שהם יכולים לחשוב על עצמם אחרת מכפי שהסופר עצמו חושב עליהם. המספר הפרוידיאני הוא לא מספר כל יודע. הוא לא מספר שתומן מעשה אומן את זרעי הפורענות בילדותו של הגיבור, על מנת שברגע מסוים יתייצבו זרעי הפורענות האלה, צלקות ילדותו או טראומה מינית מוקדמת, וישמשו את הקורא כאילו היו סיבת כל הסיבות לגורלו של הגיבור. זה לא מה שמאפיין מספר פרוידיאני, וזה לא מה שמאפיין את הגיבור העגנוני. המספר הפרוידיאני ניגף מול כיווני ההתפתחות הבלתי צפויים של הרומן. הוא מתמסר לכוחות הכבידה של הלא מודע, שמתרגשים על היצירה בנקודה שבה היצירה מתחילה לגלות שאיפות משל עצמה. המספר הפרוידיאני, אם לקחת את כל המהלך הזה ולכווץ אותו, הוא מכיר בכך שכל מה שאנושי נשען על יראת כבוד למסתורים של האדם. אז אני מרשה לעצמי לסיום דבריי להפליג קצת בדמיון ולהפוך לרגע את השאלה, ואומר לעצמי, אוקיי, אמר עגנון מה שאמר על פרויד, אבל מה פרויד שלא פגש את עגנון? מה פרויד היה אומר על יחסו של עגנון לפסיכואנליזה? אז ראשית, בשונה מעגנון, שנטה קצת להתכחש להיכרות שלו את תורת פרויד, פרויד לדעתי היה נהנה מסיפוריו של עגנון. ולא מן הנמנע שהוא היה אומר עליו דברים דומים לאלה שהוא אמר בשעתו על דוסטויבסקי. הוא אמר עליו, הוא לא נזקק לה לפסיכואנליזה, משום שבכל שורה שכתב הוא מגלם אותה. אז תודה רבה.
תודה רבה לך, דוקטור ערן רולניק, על הדברים המאלפים. אני רק אציין שבספרייה שמאחוריי כתבי פרויד מוחזקים, זה אמנם בחלק בתוך הספרייה שעגנון אמר שזה החלק של אסתר אשתו, אבל אני בטוח שהוא עיין בזה גם, או שהיא הקריאה לו מתוך כתבי פרויד. המון תודה לך על השיחה הזאת, and thank you, Emilia, for the short tour in the Freud House in London. אנחנו נתראה פה שוב בשעה 7 במפגש של סופרים אוקראינים. אתם יכולים להישאר באותו הלינק ולקחת הפסקה מתודית ולהצטרף אלינו כאן בשעה 7. תודה רבה שוב ושיהיה ערב נעים.